No battery, full charge. Oh, why no battery? Power off. No. Who is that? AUX mode. Yona Enterprise wallenanta inin kukutol sakonyin sunkaro me ya nyatinna Yona Enterprise bale da me wala musera kunda bambot ye mune sambale na wala mu dulino me ya lon ko ka fire refined sunflower oil min dulino lo ni edomo jata kende ya do na biji
inyal be sene adine dulu ni kendo long andi minli sambana itor fanka wala don nyine ya sabo alanno wat wala na lafta jama sandiro la nyin dulu no luto wala kilin sandiro alferori ke ali yona enterprise kachanyo ya 90003926832151 7338899 9805526 Yona Enterprise kwa bale dami wala musera kunda bamboti highway butumbadi mo alunga ferol ke sunka rode nata mol lafta domor kendo lela nyine ya sabu Yona Enterprise yenyin sambale nang pour nyin kamala nale nyin tulolu domo wati lanna yala bije jata kende yala fannala Yona Enterprise jarama Assalamu alaikum badi ngodo bi ngala ko dani bari bi manya na kiranu mimbe kerenti wala ya sabu bi ngatra ko falin instead of na bamba bojan keje wala ya sabu bi nga Gambia tili saba keje bari njalba ko yata ko kunun ko faramansi nate kunun baba jawara bi tudora yaya jamme alama tidona ni jamu soni alam bema tilona ni jamu wala mo adama barote andun tilo fana lulun jamu binale fo wora wala nyam so wala ya sabu drum badi mo jare ba ku yata temu man sadam de ti atemu wodi yote ti jalolu kono wala ya sabu bi ngabamba bo jam bundi je natalen julo sambana programme to jam fala so nyin julo wala ben dan programme kono komi ndalta kala nyami sumu wala fana wala bi badi mo topic fula da mala be mo wala nyende ko na kibarul min soto ko somondala minister mi yalon ko wala mo interiority ya fuko ya bondile andum fanan na kibaro fanan soto ko SIS director fanan ya tandina ko kibare senon to ko ye wala fanan bondile bari la bondiro ko la badi mudo nata nyim fanan moy mi yalon ko from the reliable sources mini ya tandina ko vice president mo Fatoumata Tambayan Jallow ay modu tale kata kabiti president ko to kardani kata ndiara ko akana nyim mudu bondi yoni woboda je fanan na confirm na nyim fanan lon ko official aban confirm ko bare ngalon ko Alhaji Mahmoud Job ye wore ke IGPT ando Alhaji Mahmoud Job mbe ngalon ay credibility issues le soto so walla na IGP dota wo ma check afele ko min keta wo resigned sai mfango de ngalon ko nyin deputy IGP Benjamin mfango de ngawolonne bare wonya na chika na ke IGPT badi mo mu ne be kere jumala mu lobby sorti jumala recommendation ko dum badi mo nyin mba fola le don su kibaro tumala bina su kibaro ka sambale na link kibaro le la talan tan ne fula ka fo talan kilin kan bari nyinam bi nawet man ala no pour ko sambala dum yin programme be o sende la ate su kibare kilimale noto
so wala ngatan fanya assalamu alaikum baadi ngolo ngal konto ngal tolla anali jamu ndawol mobe dawda kabrin gambia fo gambia e bantala mbal mu mela be tentula mbal konto na tolla anali jamu ndawol misilme ya konto ndiro ka fale ko assalamu alaikum konto ndiro ko la baadi ngolo misal bismillah na jin edition do mi yalon ko wala su kibaroti mi yalon ko akanale janne e tenalum wala nen arabadum anen aramisalum wala mini yalon ko wolle bulo be nyim programme ko no wala mo yona enterprise itolla mo fannati fanna mi yal ko ni lafta duri ni kendo la nyins banko kay kate tolle ya kabirin jama sandro fo dasa sandro andi manna da wala kama nur sambana mini yalon ko wala mo pio american rice mi yalon ko tobo dete ko no andum fanan e ka sukuro fanan sambana sukuro mi yalon ko hande domonde ndoro niake fen koti ase hade domande doron ne yake monoto doron ila mono si so wala yona enterprise badi ngulu wolle bulo ben kota nyim programme la wala science fa mo fen kala doron foke telephone tendo ke jayi badi ngulu tumala mina bi na kontondiro kembe min kala do wala mo nyim programme ko min na programme be mbadati la nim man satalla to ma bismillahir rahmanir rahim kato ko atlo man so mi yan ko en tolo dada kum fa yakuno amana dan dada mala bare anata murun kambula fi samanti dada re famal ko min mu hadama de moneti amana da wo fanana bore amurun ta fanan ka hakilo do dinna anin kanke khalifo lo tin banko ka anin ka do nyema bondin kono min na kunje bate muhammad sallallahu alaihi wasallam mi yalon ko atele fi samanti ata jongo beti anin dada fo mo me beti badi ngodo na programme date ne man satalla toma fanam be duwala na sabante furele fo Allah subhanahu wa ta'ala sene mo ni kafaro na kunti ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anana dimbaya ala nala saibolo ani muslim sabante fure toma be alama alay ne mo ni kafaro ke dundi jannatul firdaus be duwala fanam fo Allah subhanahu wa ta'ala yin su kibaro kono ase tumaramen na foloten asen tankan ne wala masi wala bala sen manta be ne wala kayro ka kando nyina bulu man satalla bari ate doron no man soti kum fa yakuno wiya ko akala jogo karkara tombo jomo kono ay kanda ando ne Allah subhanahu wa ta'ala ay kanda tanate ko setanu marufo buke felende no sako hada wali mo setanu wala ino setanu wala sunu saji ma nyin kamara bi fanan nyin su kibaro mi yaro ka felenga dati ni bismillahir rahmanir rahim la fonsa konfanu ni alhamdulillahi rabbil alamin ka Allah subhanahu wa ta'ala tentu ka jayi an ka badi mono ne amoy isalon ka sun kanta badi buka kuma wonya madro andu ne amoy fanan ay doron isalon ko nyopotelo rekata walla iselata fenneka wala asabu biso mandala sun kanta state house emergency executive meeting rekata je dami yaron ko na kibar ko lo soto de ko president barode ay simfalu tale simfalu mini anon ko moy doron de bala man sakunda kanandela bayre man sakunda ni silata mo bondo ni mo wo modu bondi wo modu wonde beta bondela sako gambia la man sakunda be nyami mo kurmo siyata je modu siyata je mini anon ko e man sania e man janko hada wande won mini anon ko e man sania e man janko ni atara mela senia balia ni la janku balia lon ne fokaba wasa sabu na palaso lu di la palaso men ya lon ko lan na palaso lu lo bare hadama de mon men ya lon ko ibe gambia de mon le ko no ando ngalon ne ko iman janku iman senia ibulolu man senia kalabante ya nin ku kota walla ninga woli cikana na palaso lu di la nke promote la o kalabante ya lela pour ye kalabante yake kafuwaro lu tora nyim banko kan anin ka banko dum tora nyim banko kan baadi mo nyim banko kan momo ya lon ko ye dala so le cika ila do ko dulato dala so min manke tat ye dula ye kalero ke dula dole la
ye faro ke dula doto ye batandiro ke dula doto bari bi alaji be ni tata na l'hôpital luto amalo marata mo buka fo ka ko mono ka balule fan ka fo ni tata na l'hôpital luto paracetamol même fam paracetamol ka soto wato dole is a problem banko mi ya lon ko ala l'hôpital no be empty wala mo jant do ne nyim fodron folo jata kende ado ko bundan isa fo ko man ke toñata bar ni tata l'hôpital no to jumale kata l'hôpital no to dami ya lon ko e buka prescription no de jang hani kumale ke de ni tata l'hôpital no e be prescription no de le ko ta sam pharmacie no fengo be tata l'hôpital no to hani pengo hani bandaso bari ngamodi jele bini ya lon ko e singol katata amam me faraba incident bandaso min famo bandaso ti l'hôpital no to ke bandasa man sotono e ka walla dende ko le fara anem bayolo ka woluta ka madiyol sinan ka madiyol city wala andun tolko nyim banko lon banko ti banko mi yalon ko is imagine jumal responsibility abeta ta natan kanyin kodo min be moya bina kodo min nene nata jam yaya jam me ba fola ngado ko balek ko de bale be jila nyim banko ka wo kodo lutata mun dole kabirin president baro fanan nata nga moy ñu stoda de nga fola de ye grant le dila ñin domu loan leti ñin domu grant leti ñin domu pledge ñon leti but as I'm talking to you right now Brikama Health Center ni tata je paracetamol tije bandaso tije fentije mi yalon ko asake jara lamati fuwarol dum wol kamunek ikela namol lejo contrat ko min be ni mansate nim fuwarol mela namol jo wato min asiata adoyata e ka o fuaro kundule ye samba kitiola ite nyanta dala sitan nanne jole la kordato e mo wokodo soto because munam ide mo hayna ya bay karam school fees man soto musol lote kunto akoye mankende ya ibije doron ikoto ma fanan nata o fanan ko ha suwo kono de dimbale bota ay dulale be nyane mo be tekireta namujo min mo namujo to wotete bulu bari tajibe la ko bide atebulu isine ye kundu ye samba kiti dula yelo ndi magistrate nyati ni me hakilo to isita mala kasamala dula bari molu min yalon ko be nyim bankoka ibe kodo sunya ibe tapale yale kala true nepotism ibe dingol kala palaso loto ibe dingol ibe bari nyolo dingol ibadingol itolbe dawoda ye badingol letane yongol kurundi famula itoli amira wolo mako roti ni la fite badingol mako ibuka mako nin nakaro konola ni badingol mako nin nakaro konola ila o badingol ka ken nakarun tungolete akatu won nakaro le kono hani aya fansoro atafananka ke won nakaro kelalete badingol ngon tolo mantara sinola ntolo bele denta nyimban ko nde famata do ko la nyimman sakunda mbari nte do ko la nyimman sakunda nkoto te do ko la nyimman sakunda walla nte silo soto la ka do ko ke nyimman sakunda not what you know but is whom you know amanke ko yemune lon do luto kero luto bari ye jumale long mimbe jana mi ya lon ka se palaso nyinite aya dila hani ya tarete finkala je badi mo nyinja kala watan Gambia ka Kenya dilen kata mun do nepotism mi ya follow nyimbanko kan follow wala mo Fatoumata Tambadjanti the vice president of the Republic of the Gambia very nepotist alna tonyaf vice president ke badi mo ta do ko wala should be conflict of interest namra wala be kere vice president mo dingol min be America adingol be min be America kabira sita keda vice president ay yinu be commanda koy be bona America na Gambia jam ibe fotata Gambia yinu kili wo killing ibe do ku kendo lebe bulu moto kendo lebe bulu vice president o dindo bije adindo bije ka fomi ya ati wo investor min be kana nyimban koka ate consultancy le ko investment consultancy ntolo ngalo ne ko is a conflict of interest after science OIC Organization of Islamic Conference nyin kodo mimbije ntolo Gambia dingolo dinga lon kodo mimbije nyin OIC kono wallahi nte tulunna ni tata Dakar gibe Dakar meta dadari ne kafoje poti pare
bari kabirin OIC la kodo jurumata Dakar abulay wada yebo assemble ta ay do ko ay kodo tamanda nyanta tamande la nyami bi Dakar tambita poti pari lale Dakar mo poti New York let it's more than poti pari bi ni tata Dakar ikalo nyaadi le ko tubabudu bari Dakar famole nyinyata tubabudu sate doluti tubabudu capital o dolto mimbe Dakar Central wote wo tubabudu capital o dolto because ntata jele na jelu jele bari wo OIC la wo kodo millions of millions billions of billions ikawole pompe ablay wada tahina neta Dakar ay corniche da dani wala nyin silolu mimbe bigi do ma silolu santo silolu bi neta Dakar silolu mimbe UK wo silolu lebe Dakar silolu mimbe Hamburg wo silolu lebe Dakar silolu mimbe Copenhagen wo silolu lebe Dakar silolu mimbe Stockholm wo silolu lebe Dakar katu ko munam OIC le kodo samana ablay wada sonta do ko wala yebo wa fonto ay kodo tamanda nyama imaje Dakar falent imaje Senegal falent bi Dakar silaba bije mi alon ko nin traffico jamta e ka fo jele paysage e kata nin jella just like UK toll road dami alon ko e ka jole no waste of time bi Dakar how many airport 2 international airport dami alon ko plane be jilale internationally jumale wasabu OIC ni nara Dakar la nyim big international airport o jibe badi mo Dakar la silabalu jibe yena muru ye infrastructure jibe Dakar falenda nyami wala mbali jibe kan OIC bari afele OIC famo manna jang itata ya tala nyotema itolu badi malo ya kudela because ikontoluga ntolu malla fi fenna nyene ya sabu nga muso do mo ya be diamo kam muso nafiki ba ngamo ya be diamo kam ako mandinkol wala ka baro kajafi mandinkol wala ka kuma jawo fo barola wala na baro bu ka mandinkol ta do ko bari nyim muso lo mo hasidot bari nyim muso lo mo jawot bari nyim muso lo kuma kalantam folat bari nyim muso le malo ngateka memfo bade ngada nga tonyafu ni atara nendirole ba sabula barote mota la do ko barote banjulun ko hani kilinta la do ko baro nendiro minje banjul dingol mimbe banta fom meje ayda rali nyola ni mo kendamol in the fight for banjul in lota janne baro ke nye sobasot ye baro ke nye santon court e ko baro man kuning nendite keri man minke barola ngamira ngejele nyanja nyoro mo kotangol ngejele they become the art critic of baro andika kumo fay kumo mi yalon ka kolya imamu ta fenti bari banjul mo min be do ko la nyimman sakunda kono min bota banjunum ala fo nyi wobota muntole walla li fo nyalla kala bante yalla ka fo ko mandin kol le kanyinki mandin kol bo kanyinki mbatu ngala hakilo bulande ko kelen mandin kol la kebalu kabirin tolu dindin kabirin chup kabirin sunjata keta wato nyimmo mandin ka kamolet ka fo ko mo buka mansane wo mo mandin ka kamolet mansane won tolunga woje jumalla wala mu Senegal bari ko demokrasi la biden keje ni la mansuru kadu nyola bari njeje min feya ba ke wala mu la mansakeloti dende kabalu anen femba ngaje wala sa nin nyom mandin kadimo kallo ila nafiki yalu kan anila hasidi yalu kan ikoy tolu dale diata katuko kon nante yale be tolu kono ye jumale kon badi wala ala hakilotu nyin nafiko lu to de mandin ko kalo akafon tolu mandin ko ka mansale kajafi wala inna mansabu kan ta do ko la kan bay do ko la mandin kadimo le kanyimfo. I don't want to talk about this. We don't know tribalism in the Gambia. I cannot tribalism promote in the Gambia. Ala long ko mandin ko la kebale kanyimfo ko mansane mo mambetea ando mandin ko la kebale kanyimfo ko nim mansa ko silo bo kunte mo tabe bola wonto fo mo jola kamante fo suwa kamolo fo sara ko le kamolo fo manja ko kamolo ngamira mandin ka kamolo wallan ton la kebali yen kulu minna wala mo nyinti ko mo buka mansane itale ya tambidi yake nyaton ko mo buka ne bari bi mune be kering kebali yela kuluro ke kunu ngafo janne yaya jamme nata daji kol beti nya ko he will rule for 1 billion years. This is what is happening right now.
bi kuluro min be kata non kono bi be tinyata kata ko bi mune kata bi dindi ngolum fangol le kam fangol kulu kata ko monom soto juno ani harje juno nin dindi ngoy soto ke juna abuka ke balu batu nin dindi ngoy soto ke juna nin ala mamanta be ngaye akale ka fidile kata ko monom aka siso le konkon ke bali e min yalon ko wolle kununje ibe bije kata man kununje wolle nyanta ka fa e keten bara abuka so wala kata ko monom ateka tika min na wala mu soto ni barako manke kilimote babi mo alna hakilo lutu nepotism siata ya vice president mo fele sign adingo afele ya anata manson do kola ya da fam vice president kay ko si kude kulu bale kanana itabe do ko kala walata anata ya slot abije do kola ngajele mod min yalon ko ilote ko de fall out with baro kabiri wato minne palaso ni nyini ma palaso lu soto itata free talk radio idi amuta wolto ye kada firote kede mamilla baroka bari wonna fiti mal le murunta bi ye OIC do koluta e bukadiyam nganyim fale le ngale ko malla fi nyolo e malla fi enene bukal lafi malla fi nene tel lafila bari ni aja lafita doron ay kule jeji imaje kabiri yo lafita minne be min nyene ka wala mu do kote abeta ta nata abe mu balu nyale imaje kabiri yo wodila ye dalu noto ibukadiyam nin kunu koy ka do ko kenum fuaro le hani bi wo fuaro le be batako non nin kunu la wodiyamo be ko gambia le dundiyamo hani bi gambia be kere ne wose dunno wodiyamo andi tol koy ka wo problème wol min fonon kunu min ka sabu ka baro kajafi ka mandin kol kajafi ka man sakunda kajafi ngamra wole be kere bi ifele kabiri ka min nyine kude kuloluto kabiri president baro kude kulo dila e bisita kude kulo bala e buka diyam kunun fengol min yalon ko tolfe worondale bi woni be kere bi ko wo is correct kata ko munum e be lafere minna ye wala soto nyindo mu konti ni wobe botaje na information o min sota from a reliable information kabiri wato minna meeting of be kere akoytale ko mi ya fonye molo mi yalon ko Molo mini alonko they are always reliable and they are there. They are there at the meeting. Mbalo was relieved and then so was relieved. But according to those people, Kabirin Somanda, Fatumata Tambajan Jallo, Abe Baro Mane Neka. Andung, my president, Fatumata Nime Hakilo to Fatumata. I will say this loud and clear. I will say it. Fatumata mo Hakil to Molet. Katu Fatumata benun anim tulube no nyami in the time of struggle. Anim Fatumata keta nyami bi Gambian ko fele tipika. Inyine ndire watu oluto. Ibe nyami ani sotori mo ikatara nyami abuka kikilindi. Fatu was the darling of the press. Fatu was the darling of the diaspora. A freedom fighter. But the Kalabante be seeing back from the Secretary General to the Vice President to all them ministers out there. Kalabante keri kajin Kalabante ke munella fuaro mo mobile in baro iko imamben doruko 3 years doruko 5 years so fure role be kere ibe dingole kalaje bayre membe kere ya jamme felala mulke dulale beto ni tata GNPC jemo APR silet itata Ports Authority Jemo APR Sile KMC area council will be mo APR Sile bari tumalami na yeta do kola ifele nata mansakunda konte bondi nora kata ko nin kombe nyinulu bondi la is going to be illegal mbejola kodibal nyine asabu kabere minister lomba for director lomba susula le bekeri Gambia kanyo falen ngambadi mo dite minister la yata do kola in return ite fana ye badu mo dinna ngata do ko la ministry so e kanyo falen tenne nepotism is rampant in this country. This is why we will talk and then we will make sure the president knows about all this nepotism what is going on and when the president ya mo ifokabang amanna act to open it then this is when president will start to take the blame but the president wants to take a drastic measures anyanta drastic measure letter
ka all these wolf in sheep clothing mini yanon ko sulu saji malu do ba balay ka kuma di malu fay but in the actual fact e ka sabotage wala be keri ntolu ngi jele ka to ko modam ntolu we are talking from a distance ntolu ngi jele ando ntolu mbe carte fayla le kon ntolu be yelden molu kamin munu ntolu ka wole fintindin na platform so alinga hakiloto nyin Fatoumata Tambajantu alinga hakiloto nkoy ko folo nabi nadi amuna aya fanke nyemuroti ko ay alquranu karanne kabirin bakara fonas aya taran tulmete ta kawandila nyeta administration la purely pour kaman sakunda wota minkon bari fo Fatoumata sayin ala o fo kumula nyinata walla le ba tumala minna tele ko mbe yaya jamme sambala kiti yolale bi abuka of bi wobukaf so alina tonyaf Fatoumata mo jan dingoleti ntolo mo jan dingoleti alin kana Fatoumata jibe anyimba kotinya ala kuntile nafa kama anala molla nafa kama Aissatou Njie sedi nyimba kotinya la ni yaya jamela tanyoka ala nata ndema na president Saleh no soto nata Aissatou Njie sifa soto as a vice president because Aissatou Njie nem Fatoumata Tambajang 6 and 9 andu nyinil be mu baadi wonlet oje jallo la case nata jangi Fatoumata Tambajang ne intervened bare fali ya londe ko Fatoumata ne oje bama nyinil be mu kilinnet nyim baadi ya mimbe kerin kalen nepotism jele alien nepotism jele so this is where I'm coming to nepotism mimbe na bankoka bare ndina tajibe jumali lobby ke Alhaji Mahmoud Jobe conflict le bana la boss te ma min resign ta min kita IGP Kintet according to IGP Kinte atemam paral deploy kata faraba paral min tata faraba ye faraba dingulu bun kido la bala felin kono ye fa Kinte kata mo wolki bare wonya Kinte malo soto a resigned bare resign o man na tala ka fodoro mai ki wo manya na sabulan tolunga letela bayrin Kinte te dabe nyin kuwol kono la kabirin de wan itele ka fo faraban ko ye ko ali sontale man son jula kebe kenyo bilali yale nyinne faraban ko lu kampande andite IGP itele ka murun ka police lu men ya lonko ntenal tolle ka o police lu jo na namola bare inyanta do ko le kala traffic ko luto ka sumolu jibe nyin kamala nyapin kam kuriyal min bebe sate kon police la do ko te banna bayren police siate man police ko bare wonya IGP ala officer useless banko moli officer min diala ka wo use ke nyum para military la e kata jumale kanta 24/7 julake e criminal like julake jumale malo bari nganyem fo janne yaya jamme bi jawato minna julake nyolmu baba job la dinde wolleti kute kerim baba job man min ke nyin julake bari nyin julake nyolle tata len komala katandi yaya jamme la ko baba job muy jawleti apareta kude tale kala nyin kamala e nyaabe lorin baba job la fengolu kam pour itol se wo fengolu tano ye wolu manan kunno ngamira nyenne kata Gambia baba job nata muta inata o fengol di jula nata fail yaya jamme ya muta aya soron then jula is a criminal, is a con artist bari na man sakunda nata jula muta modo ribije ka jula ke muta ka promote ka contract ko diala bere biolo kenye biolo ye bullolo dulalto ye na contract ko chika ko dingo min nata ya be chike ba be dile ba dingolla in return wal fana be fenkile la to my surprise mantra President Barrow inform Kang about anything of this nyina mukumote mimbelore Imam President Barrow inform the gravity of Faraba problem e kamin fire dolo wala mnyenti ko julake ala lansi no soto le legally anin silo bela julake ala lansi no soto nyadi le legally anin silo bela ayatara janning abala lansi no sotola there was no agreement between Julake and the villagers of Faraba Banta because nibe kenyo bila molia geology la sartolo momente e ka foyela ko
tai ning sate modi e kacha fonalo benta yena nan jang then inside process start pour kaji be fo be lansino soto fo te lansino soto modi bijele mini yalon ko itate nin sate molu kachata sanya nyol sifalto ini kambenta inata muruna geology ko altul fail tale geology yenyu contract ko la ya chika ya di jula kela kata ko jula ke ka fenna dila nim permanent secretary do benta na benta office o do leto abenji be kanate ya fangolon na nyir right now with a permanent secretary jaw ibenji be kan nyaaye je barin te to for la for some reason mbe tula jele bi barin nyaaye jele benji be kan ite mo jawum bi te memfo ninge to for mo cité no ma wala nan te to for I have to be a little bit responsible here bari nyim permanent secretary na benta office o do le kono bida enjodra ko pamo muna nyino pamo de ka ha akon ya Allah faraba be nyaade den ka juma Allah faraba nka ente mombo faraba nte kota birika mala ko ha ya le tele kataraji muni malo ko faraba ko from be sand mining mina is illegal nka ngamre to permanent secretary muna ne mantaje ya fo ko is illegal o yes stepta nte I work as a journalist faraba la concern ko o de findindina ngani ndono fana iba ako ha bari yalo faraba ko jula ke fen ko le soto adunta janne wala permanent secretary geology anen dinkira kota wonto nyine bele lata nyoka ka faraba kelende against Julake fentem for corruption fentem for greed anen fentem for habu jata yamanya nyinom kote mimbe kere but also IGP yemen fonya wala mnyente ko atebita kan tamone akata US so deputy IG lebe act kan so tumalami na deputy IG be act kan Minister of Interior Mbalo, when the Deputy IG command, Kafai ko, Paradu Samba, Faraba, there is a problem. And the new Minister of Interior Kilimo, Nyine Governor West Coast Region call, Kafai ko Julake, Lansino Sotole, Abina mining. What special interest Mbalo got to do with sand mining? Because Mbalo be interior, Amantara geology, Sako Asetara, a local government and land. But ninga fali Julake la fanna kabirin local government and land kabirin environment kabirin geology kabirin IGP na la molo kabirin mo kota molo nyulube domoro kele dale be farin tab President Barrow laftale yalo waya ye domoro ke Julake la kodole dale be farin ite diamunola you cannot buy the finger that fits you man ite diamunola American or konyadi man you cannot fix the fingers that really fit you man because minute nyino be kodo domo Julake bulne so nyine asabu Julake kete demigod nyine asabu Julake kete prince of the Gambia katko man civilian ol meni alonko parata worowla ni lulu ka kanda tiloto foswoy ko for more than 2 months na paralon kamino lujo yara fan tolka nyino lujole ni parete ta Julake kanda nyinde be kere sondebe motoba min fankono ibe sonka kan fara militaire lu damalo e ko Julake ma fangolong katu ko munon Julake dengo lamin marena wole tolunen woka foi ko niano yal be faji so walla lamin marena mo prince lati tumalamin na paralo ntamam fenkele nyapete kayembute ando am a civilian and a journalist but lamin marena ko tell them ko Alman Kefenti Alama Yalubefa and Lamin is a civilian as me. I'm a journalist, Lamin is not a journalist, but a Lamin Bula to go scot free. Who is Julake? And Nina Rajibe Fanambadi Lunga min na riot follow keta in paramilitary tema. Woluntata jele, you know what? Lamin Marena be paral kono, giving them instruction, just coming at the commandant. And he is a civilian, just come from UK as me. So Jumale was up. So but Yafoneko, Mahmoud Job will a paraluki. But Amanda Walla, Mahmoud Job has a credibility issues. But Yalon Tonla Modo Munekata. Mbazo 1 minute. Yalon Tonla Modo Munekata. Ntolla Modo Velevelo Siat. Yaje Yenulu ila Molo fele Kuriarin ko Kuria fam. Ite mwele be worla bibe mimwela congratulations to Mahmoud Job because nga fali yele banjun menyine lobika
palasi dantam bije nim banjuni wo soto doron deyo la kake wo palaso wala monti folo secretary general fulanjaw you have secretary general fulanjaw you have IGP sabanjaw director of GRTS nyenna mu koti saifele IGP yata Mahmoud Job has a serious credibility issues katu ko munekata annene hakilo ba kanne here mamme fan less than 2 months nga fenne bonde mimbe kering bari ngalo ne ko plastic bag woni condemn janne molu ka finti nyimma mu do famo badi ngolo e ka finti e kata kasamas e ka moto fandi na plastic bag wala e ka dundi na Gambia je kana ka waf wo mu fraudlet we ka fole fraud banko moli e famo min ton e kata banku doto e ka tananje suto dutalama kuyeyaw ikenyu na wala ka dundi banko kai ka smogol lundo nga sumote mbe nakam nga tara dros ko atoli ye londi ye dundi jinko ko kabiri mbe na nga moto fula je dinko ko no wato minna nde nga mere accident wala soto lot kabiri lota wala nyama nji tan ko muneke da jam police do bi je wayen sute dros ko atola eso woko je pamol nga smogula solle mutajam ye ofo wato minna nganna camera bonde ngene nga video ta wolo la nga little commentary ke nga video share wolo la mbije wosomo ye wol samba ye samba station oto ye park ye CID ye DCID wosomo mbije dron squad en koli en koli konye ko kendo kuno nga memutana afutata janne bari ya bulala set nara station oto nga deputy esotaraje nga wonyene nkanka ko ile o mole ako Alaji Mahmoud Job le akol nan kabona mbanjon akai ko yenyim momi mutalim plastiko mbade malo abulaita so ntel sela Alaji Mahmoud Job la to be our IG because yemi muta kondo mu Job le ta bota manduar kabiri ya samba station Alaji Mahmoud Job ye calling ke Birkan police station akoya abulaita kabiri ngo moyi murunta fonyo kono nko deputy IGP ye mo kuruma min muta smuggling na abadi ngolo nga fela e kolike e kayet ako ya bulaye ta in the first place police oluko e manya nande ala wala fanga video ta wala because kabinda nga video ta do nga ko be letinya ngo police ola sembale no video ta la station o kono o malla private property net bari nin crime keta siloka mo wo police je mimba folante ko kana wo picho luta katu ko munom police bala dokola ndeben na dokola as a journalist sem lua mi e sembo de police la kala dokoke wo lua wole sembo de defan na kanna dokoke muna na police bendala doko stop la nyinno keta nepotism ti anim badim fasa mi yalon ko ngaje Alaji Mahmoud Job la koto walla nyimbo ko buku sumunala kabuo kunin sumunala muna wo sitifano be seneala leba Gambia alinga mira baro makoy bar president baro fana take drastic measures had a mansake nyaton ko niye minta to nyalon Gambia lata manene rolla Gambia nka nyodanele bar wodanta family level nyodano manyana talla mansakunda mbenye repeat la again billahi president baro nyimmo doli be bala ilatela nye chodiye ilatela ni anyinulu tuje mbe futala aluma la lemba 50 nyinul lebe bondela nyinko mimbe be kere Fatumata Tamba jam fintita nan janna ko nye 3 years president Barrow e agreta wala banne wato cité da man be sile yakata you know why Fatumata I wof Fatumata want to be president hana be kala sanje kelinte sanje fula luxury lo president ya ma fansun kuwet makamo nimbunya ba minka soto ye dunia kono hani ye fonyo president yal wo bunya ko continuer fo butu fetu so mimbe kere wala mnyente ko Fatumata is helping your people around you pour que sabotage ni wakata banko moni be kamfala de president Barrow dunta sate kono le nga gejinike ngantu lolu wara ngalla moy molla kumola kunun miniri yalon ko ni moli ye tonye ka kumbo komuna ina moli ye konye
bi wolle be kamfari kamma katu ko monom itantande bari modi min yalon ko ye kuri ye ben ibe kuri ya ko minna nyinne mol kamfandi kamma e kamira foyte ya lonne aya tara doli bi jente ngalon ne tama wolulo dama wolulo bari Fatoumata be la fere minna chocho e wuli nin chocho wuli ta comme 3 years baro ngalon ne e famole bina fode ba fode malla fi setanola e bajele be jila ela wajjiyo ko yalo jumala be la 5 years o complete la Fatoumata Tamba Jang wo 5 years o na wo continue Fatoumata ba fan topotola no wole kono Fatoumata ba fan fankandira wole kono nana dimbayal nyinno mu koti mimbe kering ni ka nuila mba fodele wala vice president ni la feta pour ye succeed nyim vice president o bondi ye vice president dota I know what I'm saying. Nga lon nembe minfoka nyinte diala mo jamai. Nyinte diala mo jamai. E famatan nenna bari bibe nenna andum bimbe kula karabanjio la because mbe nendiro ka kenye karabanjio bari nyinnon koti mimbe kere. OJ is behind Fatoumata Tamba Jang. Halifa is behind Fatoumata Tamba Jang. Henry Gomez Kido Junto Samato is behind Fatoumata Tamba Jang. Nyinu bebe undermine kanne kaje ko moni ye fayla faraba incident dibe Mr. President mtata musodo interview faraba nyim musole be kumbora ibeto kumandila iba fala Adama Barrow nayna yena makoy nayna bonde jula ke bulu I'm surprised so manyim foy I'm surprised Ami Boja manyim foy I'm surprised Secretary General manyim foy I'm surprised ila modu manyim foy ko problem wala be faraba fobirin faro kada wato minna ayatara president Barrow tengeta lonne nin atara isa kuntuno nyinyato ni enyim foye no njuna to no nyinteka mote falaji because iba problem o bana bala bo nyoto to jenko mimbe woto corruption o mimbe woto fitino la fita wulla fondin kelo da malu tema president Barrow le ya fa so wala na hakiloto alanga tonya sabatende nyinna mu tonyati mimbe lore andum be tonyala fola because monam Gambia lota tonyala kono Gambia beta kan tonyala kono Gambia be seda tonyala kono ntolo hada madingo wuluta tonyala kono tonyale ben tamande ka wole ben balonde kan kato balu mu tonyale te andum be murun na tonyale kan butu feto kato kata kaburo min kono saya mu tonyale te amon ke faked jinnom kote min yalon ko be fira another credibility issues ali ya lonne ko alay Mamoud Job musufula le babu nyim musufulo bebe police le nyim musufulo bebe police la la musufulo be alay Mamoud Job ala musukilimo e ka fo mi ko Kadijatu Jallo long esoti ol yundum Kadijatu Jallo wala mala muskebat wala mo esoti ol yundum ala musufula njaw e ka fo le jena ba Job ha ala sorry ala musu fulan nyaw wala mu ya mun dawti mara jama baka faale yam soda yam sodan daw wo nyintembo mento abe peacekeeping na dafo ila wato fama banda pour ye seyna bare pour ala musobe baajo min ko le ko di jama soto e ka wonna seyo dile wati ka postpone nyinne be kere andon annim police wali kachaba annim police ole kacha ni dunda police enamna tala peace mission na inyanta certain period of years lekelaji is different from social security bari Mamoud Job wuludimo alaji Mamoud Job a wuludimo mi yalo ko ka fa e jena ba Job anata police amon sanji nano famasi a haynan saya be prepare kam pour kata peacekeeping na dafo ala musodon esoti yundo ala musudo tata dafo adingo be pare kan kata dafo nyinna mu conflict of interest Gambia no limbe siri nyaba ndol ka kenyadi mbebe siri nyabe nyinna family bebe police family be musufulolu ke ani diu ibebe police andu Mamoud Job kada IGP conflict of interest na abala musol le promote la abadi mo le promote la pour kodo isia kati ka kenyinne kama kodo isia jani be mbayla nyinom ko de mi yalon ka be kere so credibility issues la biye
Ablaye Sanyang memu deputy IG. Ablaye Sanyang is a good police officer current. But according to the police, Ablaye is very pompous. Afan warale. Afan keko aikuwa belolo. Wala na Ablaye ite foiseji. Katunim police jamale kachara. Ali ala mune befikiri. Police walifango miri alon ko eka stop from demonstration. Police will paretale ka demonstration okay against the IGP Yemin Keje ani ala deputy Ablaye Sanyang. Bari aliba jela janne de ngani min fa aliba jela le. Police will demonstration ota kala ko kata asilo kan ka demonstrate. Bari police will demonstration ol be kala mindi wala musafero loti. Kullo wanyaro le sitambe nyinte mbomen. Mbeda men fam startale kay ke kullo lo kenyana. And menna investigation on kala alna hakilolu nyimbanko mbe hakilolu letula tanko yankuba sonko ninko minister of interior ji yankuba kamune keje yankuba sonko la advice lo nyindi yankuba sonko on the police itelle solo sandemfa yankuba sonko on the head of the police kabiringa be police olu marakan wala nyapita na foreign minister ka nala monyolo ke bute ke kumolu so ayatarata yankuba lomu IGT Gambia watu ndelka sumuna tanka buoku ngo buoka sunkanne jiyo be lorinka jiyo lu filije ngada sumuna be nywarota nga obu dendi ko lu bulako non konka wonde ko puri ye senya muna wonse senya no ba so wala VP Tambajang nyabe kanne we will never relent nyimbanko mun tolle tat nte sonna moy nyimbanko tinya nali special interest la soto ngalaw interest o jele mba fola letini wotele dukare alnga hakilolu iko president Barrow sonia tale ye wo sonia use they are using president Barrow kindness for weaknesses nyinno mo problem wot min bebe keri njen tol nga lonne jumale somsi je nga lonne muna nal ye may fati bondi wato minna muna nete Fatumata Jallow Tambajang imanta biti Barrow koto ka mane ne koy kana may bondi ntol nga lonne min be keri na tol malo min be keri ali ngam fonyo na tole yalula nga korsirolu ke ngaji be nyimbanko kata nyadile jumale kan na banko dictate jumale leftan na banko tala ning man hakilolu to mbekela tumarantellete na banko kan wakama na badi mo ngal to ngal jayi alla la mo ko nyima to kala hakilo bulande to nyimmanke mimbe kelinde nyimmo suki baro lete mi an gotte no ngawre fenan alna ter kanum te don pamudu bojam Yona Enterprise wale bulobe suki baro koto nyinka mala na lafta tulu kendola manolu katafo mimfian sumaru kafo mi can drinks or special can mi yanon ko la suka mansia Yona Enterprise jelo modulati dami yanon kal sa sotono jama sandirol aninda sa sandirol wala wakamana be Allah subhanahu wa ta'ala tentula tumana min na fere bi fanan ayam futande programme la kum farlala nengola masibo monke mbulu bari nengola kairo ketambulu wala mu kamodu karandi anin kamodu kibar ko wala min yalon ko wolle be nore ko jamale keta jan sunya rolu kala bante yalo bandi yalo ndongo yalo min yalon ko be kerin jaybe nore. Now we are ready wala ya sabu Gambian code I'm appealing to you sakato min yalon ko fuwaro lakkelo ketaliye sewo kuwati alim makoy joramon to do kuran joramon alim makoy do kuran joramola do kula ka joramon e diala e do kuwake police ol nyapeta na rekoda ka yenna rekoda tambo alim makoy Gambia din kendolo ma fatolo Gambia dingol mini alon ko ni makoy roke sinin so moy ka foyle ntele makoy nyinna ndema wo foda atelo fango na atelo mo sifalo nali ye min din namma hakoto wali because sinin so mali bina folale alla barajo tina fotala bare Gambia din kendolo mbe walla am appealing to you do kuran kendolo camera kendolo recorder kendolo nali se mako no asifa o sifato
abebe mako la katu ko monom mbe mo jamale recruit kan nyim bankoka min yalon ko wolle bina kala corruption police solti min yalon ko wolle bina kala nepotism police soluti kan nepotism jibabe dawoda ba fintindilal corruption obe dawoda ba fintindilal jenkobe dawoda ba fintindilal sabote be dawoda ba fintindilal walla balu danila ali mako do ku ramoto isa jense do kuoke do ko mi yalon ko sinin somo ate dannante dam mala nafato bara se banko be nafa ala baraka baka ne tere kan te don pamudu boja be danna janne fonin ala be ni si wati ko be na sama binala on mimbe keri bara ala baraka baka la mo ko nyimato mimbe keri nka sata wala nyaw Yona Enterprise walle nata inin kukutol sakonyin sunkaro me ya nyatinna Yona Enterprise bale dame wala musera kunda bambot ye mune sambale na wala mu dulino me ya lon ko ka fire refined sunflower oil nyin dulino lo ni edomo jata kende ya don ne biji inyali be sene ya ne dulini kendo long andi minli sambana itol fanka wala don nyine ya sabo alanno wat wala na lafta jama sandero la nyin dulino to wala kilin sandirolo alferol ke ali Yona Enterprise kachanyo ya 90003926832151 7338899 9805526 Yona Enterprise kwa bale dame wala musera kunda bambot highway butumbadi mon alinga ferol ke sunkarode nata mol lafta domor kendol la nyine ya sabu Yona Enterprise ye nyin sambale nan pour nyin kamala nale nyin tulolu domo wati lanna ya labiji jata kende ya la fannala Yona Enterprise jarama